السلام عليكم طلابنا الأعزاء، يا رب الخير. قطعتنا اليوم بعنوان A Tale of Two Billionaires or Two Millionaires. هي قصة تحكي عن اثنين أشخاص أثرياء، راح نقارن بيناتهم ونشوف. أول شخص اسمه مالتون بيتري، the most generous man in the world، أكثر شخص كريم بالعالم. Every morning, billionaire Milton Petrie walked from his New York apartment and bought a newspaper from the ragged old man on the street corner. كل صباح هذا البليونير اللي اسمه مالتون بيتري يمشي من شقته اللي بنيويورك ويشتري جريدة from the ragged يعني الشخص اللي ملابسه رثة in the street corner براس الشارع أو ركن الشارع. One morning the man wasn't there. أحد يوم من الأيام الشخص هذا ما كان موجود اللي يبيع جرايد. Petrie learned that he was very ill. عرف إنه كان مريض in the city hospital بالمستشفى. Immediately he paid his hospital bill. دفع فاتورة المستشفى and later بعدين the man died. الرجل مات. وهذا بيتري دفع paid for his funeral. دفع لي جنازته. funeral معناها الجنازة. أريدك تسوي دفتر تخلي بيه كل المفردات الجديدة عليك. من بعدين راح نعرف ليش. هذه هي صورة بيتري مع موديل عارضة أزياء ساعدها من صار لها حادث راح نشوف بالصفحة الثانية. هذا تكمل the old man. هذا الشخص يقول the old man was just one of many people that Milton Petrie helped with his money. يقول هذا الرجل اللي كان يبيع جرايد هو واحد من عدة أشخاص ساعدهم بيتري with his money بفلوسه. يقول whenever he read about personal disaster متى ما قرأ عن كوارث شخصية تصير بأحد الناس he sent checks, generous checks. يبعث له صك special to the families of policemen or firemen. خاصة لعوائل الشرطة ورجال الأطفاء اللي ينجرحون بالعمل. He also sent checks أيضا يبعث صكوك to a mother who lost 5 children in a fire. لأم خسرت 5 أطفال بالحريق. And a beautiful model اللي شفناها قبل شوية بالصورة عارضة أزياء whose face was cut in a knife attack اللي تم جرح وجهه بالسكاكين. It cost him millions of dollars. كلفته ملايين من الدولارات. But he still had millions left. لكن بعد عنده فلوس أكثر. He said that he was lucky in a business. هو قال أنا كنت محظوظ بالعمل. And he wanted to help those less fortunate than himself. هو قرر يساعد هذول الناس اللي هم أقل حظ من عنده. وقال هذه quotation أو الاقتباس يقول the nice thing is شيء الجميل هو the harder I work كل ما أعمل أكثر أو أعمل بجد أكثر the more money I make راح أجني مال أكثر and the more people I can help وأساعد ناس أكثر. ميلتون بيتري died in 1994. مات بال94 when he was 92. كان عمره 92 سنة. His will was 120 pages long. وصيته كانت 120 صفحة. Because he left 150 million لأنه هو ترك 150 مليون to 338 people. ل 383 شخص. His widow أرملته أو زوجته كارول his fourth and last wife الزوجة الرابعة والأخيرة قالت said his generosity كرمه was a result of his poverty كانت سبب بفقره in his early years بسنين الأولى. His family عائلته were poor but kind-hearted لكن قلبها طيب. His father was a Russian immigrant. أبوه كان مهاجر روسي who became a policeman اللي صار شرطي. But he never arrested anyone. لكن ما اعتقل أي شخص. He was too kind. كان يعني رحيم جدا أو طيب جدا. He couldn't even get a parking ticket. أصلا ما كان ينطي أي مخالفة في حياته من كان شرطي. هذه انتهت. لكن راح نحكي عن الوجه الثاني أو المليونير الثاني اسمه هاري جرين. The richest أغنى meanest أبخل أو المرأة الأكثر بخلا بالعالم. هنريتا اسمها هاري يعني شلون اسم الدلع. هاري جرين was a very spoiled. كانت مدللة جدا. Only child والطفلة الوحيدة.
She was born in Massachusetts, USA in 1835. انولدت بماساتشوستس بال 1835. Her father was a millionaire businessman. أبوها كان مليونير. Her mother was often ill. كانت مريضة. And so, from the age of 2 من كان عمرها سنتين, her father took her with him. أبوها يأخذها وياه للشغل and taught her about stocks and shares. يعلمها عن الأسهم والحصص بالشركات. At the age of 6 من كان عمرها 6 سنوات, she started reading. بدأت تقرأ the daily financial newspaper. الجرايد اللي لها علاقة بالمال والأعمال. And she opened her own bank account. وفتحت حسابها الشخصي بالمصرف. Father died. أبوها مات when she was 21. كان عمرها 21. And she inherited ورثت 7.5 million. 7 ملايين ونص دولار. She went to New York. راحت لنيويورك and invested. استثمرت on Wall Street. Wall Street اللي ما يعرفه هذا شارع بكل الشركات اللي علاقة بالأسهم والمال والأعمال. Harry saved every penny. penny هو أصغر جزء من الدولار. Eating in the cheapest restaurant for 15 cents. تاكل بأرخص المطاعم ب15 سنت. She became one of the richest and most hated women in the world. كانت أو صارت أغنى والمرأة الأكثر كرها بالعالم. She was called. كانت تسمى the witch of Wall Street. ساحرة Wall Street. طبعا هذا شكلها. She was called the witch at 33. كان عمرها 33 سنة. She married Edward Green. زوجة هذا الشخص اسمه Edward Green. أيضا مليونير. صار عندها 2 أطفال نيد and سيلفيا. يقول هاري مينس يعني بخلها was legendary. كان أسطوري. She always argued about prices in shops. دائما تجادل حول الأسعار بالمحلات. She walked to the local grocery store. راحت لمحل البقالة اللي قريب على بيتها. To buy broken cookies. تشتري بسكت مكسر. Which were much cheaper. واللي كان أرخص من البسكت يعني الصاحي أو الاعتيادي. And to get free bone for her much loved dog. وتريد تحصل عظمة مجانا للكلب مالتها اللي اسمه ديوي. Once she lost 2 cent stamp. ضيعت طابع قيمته 2 سنت. And she spent the night looking for it. وقضت الليل كله تدور عليه. She never bought clothes. أبدا ما اشترت ملابس. And always wore the same long ragged black skirt. دائما تلبس هذا اللبس اللي هو تنورة سوداء طويلة. Worst of all, أسوأ شيء, when her son Ned ابنها نيد fell and injured his knee. وقع وعور نفسه, عور ركبته. She refused to pay for a doctor and spent hours looking for free medical help. ما قبلت تدفع له مصاريف الطبيب وظلت تدور لساعات لمساعدة طبية مجانا. In the end, Ned's leg رجله was amputated. تم بترها. When she died in 1916 من ماتت بال 1916 she left her children 100 million. تركت لأطفالها 100 مليون اللي حاليا يسوون 9 ملايين دولار. Her daughter built a hospital with her money. بنتها بنت لها مستشفى باسمها. شكرا.